அந்த கொஸ்டின் சால்வ் பண்ண ட்ரை பண்ணலாம். லாஸ்ட் கொஸ்டின் ஆன்சர் என்னது வந்தது? ஆல்ஃபா ஸ்கொயர் 0 ஆல்ஃபா பிளஸ் 1 அண்ட் 1 இல்லையா? அண்ட் இங்க வந்து we have 1 0 5 and 1. I think the best way to go about this is actually determinant ரெண்டுத்துக்குமே determinant கண்டுபிடிச்சு you should make it equal. So determinant in the case la you'll have alpha square is equal to 1. So your determinant கண்டுபிடிச்சா your answer will be plus or minus 1, but அங்க determinantம் கொடுக்கவே இல்லை. So mostly அது வந்து more than one multiple choice தான் நினைக்கிறேன் அந்த question. So next questionல வந்து determinant of a cube is equal to actually determinant of a the whole cube, which is 125. Therefore determinant of a should be 5 and alpha square minus 4 should be 5. So alpha square should be 9 and alpha should be plus or minus 3, which is what you got. So இது second one oda answer. What does it say? P வந்து P of I J, okay, and omega வந்து complex cube root of unity அது தெரியும். And then okay, இது வந்து n cross n matrix ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. So actually n ஓட வேல்யூ தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இங்க. And you know that P of ij is equal to omega power I plus j. Okay, so let's try to find the value of P first case la. If P is a 1 cross 1 matrix 1 cross 1 ஆ இருந்தா என்ன நடக்கும்? So P ஓட வேல்யூ என்னது? Okay, so what is P square? What is P square? Okay, omega. Question என்னன்னா எந்தெந்த வேல்யூஸ்க்கெல்லாம் P square is not equal to 0 இதோட ends கண்டுபிடிக்கணும்ல. இல்ல question அதான் சொல்லுது. It's given that omega வந்து complex cube root of unity and then P ஓட value வந்து is given by this, P of ij is given by this, and what are the values of n for which P square is not equal to 0. So value 1 எடுத்தோம்னா P square வந்து not equal to 0. What about value 2? இங்க வந்து 1 cross 1 I யும் j 1 ஆ இருந்தா you'll have omega square and then I is equal to இங்க I plus j இங்க என்ன வேல்யூ வரும் செகண்ட்க்கு? Yeah, omega of omega cube. What is omega cube? 1. அதுக்கப்புறம் இங்கேயும் 1 வரும், இங்க வந்து omega வரும். So this is going to be omega cube minus 1, which is omega cube, right? Sorry, minus 1, minus 1. And P square order value is omega cube minus 1 the whole square. This is definitely not going to be equal to 0 la. So we know that for n is equal to 1 it works, n is equal to 2 it works. What about n is equal to 3? Next 3 cross 3 க்கு என்ன பண்ணலாம்? So you have omega square 1, let's write it this way, omega cube omega power 4 power 4 power 5 power 5 power 6. So what is omega cube? Omega cube is 1
omega power 4 is omega, இது ரெண்டு omega square, this is omega cube, which is actually 1. So இதை சால்வ் பண்ண என்ன கிடைக்கும்? இல்ல அப்படியே சால்வ் பண்ணலாம். ஒமேகா ஸ்கொயர் டைம்ஸ் ஒமேகா மைனஸ் ஒமேகா -1 வருது ஆன்சர். 1 - 1 plus omega times omega square minus omega square, ஆன்சர் 0 வரல. So p ஓட வேல்யூ வந்து 0. What is p square? It is also 0. So n is equal to 3 க்கு வந்து it is not right. So basically if you keep doing this, n ஓட வேல்யூ எப்பெல்லாம் மல்டிபிள் ஆஃப் 3 இருக்கோ அப்பெல்லாம் p ஸ்கொயர் வந்து not equal to 0 ன்னு வரும். சாரி equal to 0 ன்னு வரும். So அந்த questionல எதெல்லாம் multiple of 3? So 52 is answer. Next fifth question. Fifth question solve பண்ண முடிஞ்சதா? Okay, what does the question say? M வந்து ஒரு 2x2 symmetric matrix ன்னு சொல்லிருக்காங்க இல்லையா? So M வந்து it is a 2x2 symmetric matrix. Symmetric matrix na you'll have things like this, right? And M is invertible if when is M invertible? When this is a non-singular matrix, right? So non-singular இருக்கணும். The first column of M is the transpose of the second column of M. அதுதான் first condition A. So first column வந்து AB, அவங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா this is the transpose of the second row, sorry, first column ல. Okay, first column is the transpose of the second row of this, which is basically this, இல்லையா? So if this is, so symmetric matrix ன்றதுனால it will be of this form, where every element apart from the diagonal should be symmetric, and in this case you will probably have A and A as the diagonal. And question oda first point A என்ன சொல்லுதுன்னா the first column is equal to the transpose of the second row, which means this A and B should be equal. A and B equal ஆ இருந்தா what will M be? I don't know, A இல்லையா? In which case this is going to be 0, the determinant. அப்போ the singular matrix, it is not non-singular matrix, அதனால it is not invertible. அதனால A is not the option. And what about B? B ல வந்து second row of M வந்து B and A is the transpose of the first column. A and B, same thing. This is not happening, so this is wrong. What about C? M is a diagonal matrix with non-zero entries in the main diagonal. So this is 0, this is B. So what about this case? Determinant on the negative B square. Is this invertible? Illa invertible either. Okay. So C is right. What about D? The product of entries in the main diagonal of M is not the square of the integer. Okay. The product of entries in the main diagonal of M is not the square of an integer. It is actually the square of an integer, yeah? Wait, one. இதுல வந்து diagonal same ஆ இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லையா? You can have anything here. A, B, C, D கூட இருக்கலாம்ல? திருப்பி for the first conditions எல்லாத்தையும் ஒரு வாட்டி மட்டும் செக் பண்ணிடலாம். A, B, 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 and D. So yeah, in the case la வந்து your A is going to be B, B is going to be D, and therefore this will not work for conditions A and B. C க்கு வந்து
Since these both are 0, it will be negative b square. இதுதான் C ஓட condition. So this will work. D ல வந்து AD is not equal to k square for any integer k. I mean, this will work, yeah. So even D is right. So C and D the answer. The symmetric. So I mean, diagonal can be anything. Only the other elements have to be equal. Sixth question வந்து I mean, normal matrix solution. You know, x a is equal to b. இதை வச்சு solve பண்ணா you get the answer. You just have to form the equation. The equation form பண்ணி a and b substitute பண்ணா x ஓட value கிடைக்கும். How did you solve question number 7? So எப்படி solve பண்றது? A is equal to I ன்னு வந்ததா? Oh, A is I, yeah. Okay. Actually, A வந்து I ன்னு எடுக்க அவசியமே இல்லை. அப்படியே பண்ணா கூட ஆன்சர் வரும். Just I plus A whole cube minus 7A இல்லையா? Okay, what is I plus A the whole cube? I times A is A. This is also A minus 7A. So either eliminate பண்ணா you will get 1A. So this is basically I plus this is A square times A. A square வந்து you can take as A. திருப்பி A times A square வரும். Again A square is A. நீங்க வந்து minus A வரும். So this will be I. புரிஞ்சுதா? So basically, you know, 3D spaceல ஒரு பாயிண்ட் எப்படி describe பண்றது? Yeah, Cartesian coordinates. Just pick a point P, x1, y1, z1. So on the point வந்து where does it intersect each and every axis? Basically, அதோட நார்மல் எங்க intersect அதோ அதை வச்சு கண்டுபிடிப்போம். So basically, you just draw a line. XY plane intersect ஆகிற மாதிரி you'll draw a perpendicular line, and then இங்க இருந்து just draw a few more perpendicular lines, and then you'll get point x1 and y1. அதுக்கப்புறமா இங்க if you find this you'll get c1. So basically, you represent as a point as intercepts in each every axis. So x-axis intercept is x1, y-axis intercept is y1, z-axis intercept is z1. So that's how you represent in a point in space. And then இது வந்து நார்மலா xy planeல வந்து okay, x and y இது வந்து first quadrant, then second quadrant, third and fourth இல்லையா? Where the side is positive, negative, positive, negative. So அந்த மாதிரி 3D spaceல எப்படி determine பண்றது? Now this might be a little difficult to imagine, but imagine பண்ணிட்டா you can easily understand it. Basically, assume this is y, this is x, this is z. இதுல வந்து you basically have 8 octants. ஒன்னு வந்து positive x, positive y, positive z. Let's assume இங்க வந்து okay, this is x, this is y, this is z இல்லையா? Okay, இப்போ அந்த சைடு ஆக்டன்ட்ல போனோம்னா இது வந்து y, இது வந்து z, ஆனா x வந்து அந்த சைடுல இருக்கும். So you'll have negative x. அது வந்து செகண்ட் ஆக்டன்ட். இப்போ அதுக்கு அந்த சைடு லைக் இதுக்கு வந்து டயகனலி ஆப்போசிட்ல இருக்க இடத்துல எது பாசிட்டிவா இருக்கும் எது நெகட்டிவா இருக்கும்?
இதுக்கு diagonally opposite. So basically அந்த சைடு போறோம், திருப்பி அங்க இருந்து லெஃப்ட்ல போறோம். X-உம் நெகட்டிவா இருக்கும் அந்த சைடு, Y-யும் நெகட்டிவா இருக்கும், Z வந்து பாசிட்டிவா இருக்கும். ஃபோர்த் ஆக்டன்ட் வந்து இதுக்கு லெஃப்ட்ல இருக்காது. ஸோ எக்ஸ் வந்து பாசிட்டிவா இருக்கும், ஒய் நெகட்டிவா இருக்கும், ஜி பாசிட்டிவா இருக்கும். இப்போ இது வந்து 1 2 3 and 4 இல்லையா, எல்லாமே இப்போ கீழே ஒரு கிரவுண்ட் ஃப்ளோர்ல இப்போ இதே பார்த்தா எப்படி இருக்கும், ஜி எல்லாமே நெகட்டிவா இருக்கும். சின்ன டேப்லெட் காலம் மாதிரி பண்ணா assume x y and z. ஃபர்ஸ்ட் ஆக்டன்ட்ல வந்து எல்லாமே பாசிட்டிவா இருக்கும். செகண்ட் octantல your x will be negative, y will be positive, z will be positive. Thirdல வந்து x will again be negative, y will be negative, z will be positive. Fourthல வந்து x will be positive, y will be negative, z positive. And then 5 6 7 8 இதுல எல்லாமே z will be negative and same thing. This is how you tabulate her. Next, distance between 2 points எப்படி மெஷர் பண்ணலாம்? இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு, இங்க ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு. Just call p q x1 y1 z1 x2 y2 z2. எப்படி மெஷர் பண்ணலாம்? ஓகே, பட் டிஸ்டன்ஸ் எப்படி கண்டுபிடிப்போம்? ஓகே, ஸோ it is இதான் வெக்டர் அல்ஜிப்ரால பார்த்தோம் இல்லையா? Then another thing, செக்ஷன் ஃபார்முலா இதே மாதிரி இப்போ 3Dல வந்து ஒரு லைன் இருக்கு, q யோ சரியில்லை, let's draw something different. ஸோ இது வந்து பாயிண்ட் q, பாயிண்ட் p, இங்கே ஒரு பாயிண்ட் r இருக்கு. R divides the line p and q in the ratio m is to n. செக்ஷன் ஃபார்முலா இதே மாதிரி பார்த்தோம் இல்லையா? வாட் இஸ் த ரிலேஷன் பிட்வீன் m and n? ஆமா, வெக்டர்ல பார்த்தோம். ஸோ pretty finally you will arrive at the same thing, but எப்படி இதை derive பண்ணால் மட்டும் ஒரு வாட்டி பார்க்கலாம். y z x axis. ஒன்று ரிமெம்பர் பண்ணிக்கோங்க, PQ வந்து இட் இஸ் அட் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள், எக்ஸ் ஆக்சிஸோட ஆங்கிள் இல்லை, டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள் இருக்கு. அண்ட் இதை வந்து யூஆர் பிரிங்கிங் இட் பர்பெண்டிகுலர் டு XY ஆக்சிஸ். இங்கே வந்து யூஆர் ஃபைண்டிங் சம் பாயிண்ட், என்ன சொல்லலாம், n. இதுக்கு வந்து ஃபைண்டிங் அ பாயிண்ட் n, இங்கே வந்து யூஆர் ஃபைண்டிங் அ பாயிண்ட் m. ஸோ பேசிக்லி யூஆர் ஜாயினிங் திஸ், இங்கே ஒரு லைன் கிடைக்குது LMN. இப்போ LMN வந்து இதுக்கு பேரலா இங்க R சென்டரா வச்சு ஒரு லைன் டிரா பண்ணா you will get this. புரியுதா நான் பண்றது? ஓகே, this will be here and then T will be this point. இப்போ வந்து from this you know that SL ஓட length வந்து RN ஓட length, which is also TM ஓட length. And this is also perpendicular, இந்த மூணு லைனுமே perpendicular.
to xy plane. And then one more thing to remember வந்து these two triangles இந்த triangle இருக்குல்ல, I mean triangle QRT and triangle no RSP, இது ரெண்டுமே similar triangles. Yeah, these two angles are opposite interior angles, I guess. So yeah, like same, they have the same angle, so that's why they are similar. Similar இருந்தா ஒரு property வந்து the ratio of sides will be same, which is PR divided by RQ will be SP divided by QT, which is SR divided by RT. This should be M by N, yeah. So from this M divided by N on the, let's just consider this part. SP can be written as SL minus PL. அதுக்கப்புறம் QT வந்து you can write it as TM plus QT இல்லையா? Yes. ஓகே, அதுக்கப்புறம் SL RN TM எல்லாமே சேம் தானே? So we can just replace this with Rn then. Okay, இன்னொன்று வந்து P is given by x1 y1 z1, Q is given by x2 y2 z2, R வந்து நமக்கு தெரியாது, let's assume it to be x y z. Okay, so அதை இங்க substitute பண்ணோம்னா m divided by this is everything is the change is only in z direction இல்லையா? இங்க நம்ம x and y கன்சிடர் பண்ணல, z மட்டும் தான் கன்சிடர் பண்ணிருக்கோம் இந்த டயக்ராம்ல. ஓகே, P என்னது q1 z1 q1 y1 z1 இல்லையா அந்த பாயிண்ட். ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து you know x1 y1 z1, so z ஆக்சிஸ்ல இதோட வேல்யூ என்னது? from here இந்த ஹைட் ஓட வேல்யூ என்னது கீழ இருந்து? இது this is xy plane, L வந்து xy planeல இருக்கு, so z வேல்யூ வந்து 0, இங்க வந்து z வேல்யூ x1, but x and y ரெண்டுத்துக்குமே சேம் வேல்யூ, so this is basically x1 y1 0 இல்லையா? so what is this length? so அதான் இல்ல z1 length will be z1, ஏன்னா x1 y1 சேம் வேல்யூ, z1 மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகுது, so that's why this is z1. அதே மாதிரி r ஓட வேல்யூ வந்து z, and then q ஓட வேல்யூ வந்து z2, so அதான் இல்ல z1 length will be z1, ஏன்னா x1 y1 சேம் வேல்யூ, z1 மட்டும் தான் சேஞ்ச் ஆகுது, so that's why this is z1. அதே மாதிரி r ஓட வேல்யூ வந்து z, and then q ஓட வேல்யூ வந்து z2. so இது வந்து section formula for dividing internally. நெக்ஸ்ட் வந்து டைரக்ஷன் கொசைன்ஸ் ஞாபகம் இருக்கா? Okay, what is a direction cosine? ஆமா, டைரக்ஷன் கொசைன்னா என்னது? ஆமா, the cos of the angle made with each and every axis. Like I don't know, if this is a line, z axis ஓட என்ன angle, if it makes angle gamma, then cos gamma is one thing. அதுக்கப்புறமா இதை வந்து if you bring it to origin and then uh, y axis ஓட beta திருப்பி x axis ஓட alpha பண்ணுச்சுன்னா you'll have alpha angle create பண்ணுச்சுன்னா you'll have cos angle and then cos beta. These three are direction cosines. Cos of the angle made by a line with each and every axis is its direction cosine.
as a simple assumption இங்க ஒரு லைன் இருக்குன்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம். Let the line be L. இந்த லைனை வந்து since it is very far away from origin, you are trying to shift it to origin. இல்லனா இதுக்கு ஒரு parallel line கண்டுபிடிக்கணும் which passes through origin. So assume this point to be O or something. அதுக்கப்புறம் இங்க find a point P and இந்த பாயிண்ட்ல இருந்து x axisக்கு ஒரு perpendicular draw பண்றோம். But actually it's in 3D, so அதனால டிஃபரெண்டா இருக்கும். It's not 2D. So 3D ல இருக்கறனால assume this is actually coming out this way. Like உள்ள இருந்து இப்படி இப்படி வெளியில வருது. So you're trying to draw a perpendicular. The perpendicular வந்து it meets at point A.